ముందుగా కాళేశ్వరం గ్రూప్ నుండి మొదలు పెడదాం. కాళేశ్వరం గ్రూప్ భారతదేశ మిజైల్ మ్యాన్ అని ఎవరిని అంటారు? హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఏ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, బి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, సి విక్రమ్ సారాభాయ్, డి వల్లభాయ్ పటేల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. Option B, sir. ఆప్షన్ బి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్? Yes, sir. Yes. Here is the answer. APJ Abdul Kalam is the correct answer. Next question. Koravi Goparazu evari ఆస్థాన కవి? Options are A. కృష్ణదేవరాయలు, B. అశోకుడు, C. గణపతి దేవుడు, D. రాణా మల్లన్న. Your time starts now. Option A. Option A. కృష్ణదేవరాయలు. Final answer? Final answer. Time is there. Option A, sir. Option A. కృష్ణదేవరాయలు. Let us see the answer. Answer is రాణా మల్లన్న. Next question. మోటుపల్లి అభయ శాసనం వేయించిన రాజు ఎవరు? Who was the king who issued the మోటుపల్లి అభయ శాసనం? Options are గోన గన్నారెడ్డి, రుద్రమదేవి, సి రాచర్ల రుద్ర, డి గణపతి దేవ. Your time starts now. Options are A. గోన గన్నారెడ్డి, B. రుద్రమదేవి, C. రాచర్ల రుద్రుడు, D. గణపతి దేవుడు. 15 seconds more. Option D, sir. ఆప్షన్ డి గణపతి దేవుడు. లాక్ చేసేనా? ఆర్ యు కాన్ఫిడెంట్? Yes, sir. Here is the answer. Ganapati Deva is the right answer. Let us go for next question. కిరణజన్యు సంయోగ క్రియ ద్వారా మొక్కలు తయారు చేసే ఆహారం ప్రధానంగా ఏ రూపంలో నిల్వ చేయబడుతుంది? The food prepared by the plants during photosynthesis is stored mainly in the form of. Options are A. proteins, B. fats, C. starch, D. vitamins. Your time starts now. Option C, sir. ఆప్షన్ సి స్టార్చ్. చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కనబడుతున్నారు. ఫైనల్ ఆన్సరా? Yes, sir. లాక్ చేసేనా? Yes, sir. ఓకే, లాక్ చేస్తున్నాను. స్టార్చ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ బై కాళేశ్వరం. యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 240 యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత? ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 240 ఈజ్. ఆప్షన్స్ ఆర్ A. 2 to the power 4 into 5 into 9, B. 2 to the power 4 into 3 into 5, C. 2 to the power 4 into 9 into 5, D. 2 to the power 4 into 3 into 9. Your time starts now. Sir, option B. ఆప్షన్ బి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి జవాబు చెప్పండి. Option B. ఆప్షన్ బి. ఆర్ యు కాన్ఫిడెంట్? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 240 ఈజ్. ఆప్షన్ బి. Option B. ఫైనల్ ఆన్సర్. Final answer. లాక్ చేస్తున్నాను. Yes, sir. Yes. B is the right answer.